Welkom Waterman mensen, het is de week van 9 tot en met 15 mei. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. Niet vergeten om te thumbs up. Dames en heren, dit is een goede week en heel veel van jullie krijgen geld terug. A positive alignment of energy. Daar was geheimhouding in een corporation institution waar sommige van jullie werken en sommige van jullie gaat nou achterkomen wat de geheim was. Het heeft mee te maken met een heleboel geld. Het heeft mee te maken met je boss, je supervisor, managers, zakelijke mensen, ondernemers en heel veel geld wat ze had ontvangen. En nou ze moeten het wel terugbetalen. Some sort of a new contractual overeenkomst komt sommige van jullie komen achter dat a crave and a weeskal person creates some sort of a contractual overeenkomst zodra a crave kunnen heel veel geld krijgen en a crave is nou gepakt om heel veel geld terug te betalen vanwege dat de contractual overeenkomst is niet voor a crave. Het is een week waar de moon in Waterman over heel veel geld en some sort of a contractual overeenkomst. Een maagman krijgt geen nieuwe start vanwege dat een maagman heeft gemanipuleerd some sort of a corporation institution in order om te accumulate heel veel wealth. A Scorpion couple, a cycle is over for a Scorpion couple. A Scorpion couple gebruikt geld om macht te over andere mensen. A Tower moment is here. So it says, jullie Waterman mensen, een maagman wacht op jullie Waterman mensen voor some sort of a confirmatie en je gaat even aan deze persoon vertellen dat het gaat niet door. Dus maandag, het is de energie van lucht. Dinsdag is de energie dat sommige van jullie hebben mee te maken met een maag man en het steenbok man. Nou, deze twee mannen, voor sommige van jullie is je man, voor sommige van jullie is je vader, voor sommige van jullie zijn twee zakenmannen, dat je moet even mee met werken. Dan woensdag, de centrum van de week is dat sommige van jullie moeten je ouders even gaan helpen financially. En dat komt op. Dan we zien geen nieuwe start voor een maag en een steenbokman. Een corporation institution nou krijgt inzicht en recognize precies wat is gebeurd. Mensen recognize wat de weeskolvrouw samen met de kreefvrouw heeft gedaan. Een cycle is over voor deze mensen. En op vrijdag, zaterdag, heel veel geld komt terug naar jullie Waterman mensen. Omdat de corporation recognize dat jullie Waterman mensen recognize dat een groep van mensen gebruik ze mag in een oneerlijke manier. Als we bekijken familieleden. Nou, family. Dit kan affect jullie family, okay? Dus this is the energy van de moon in Waterman. De moon in Waterman heeft mee te maken met family geheim. En sommige van jullie komen achter dat een family geheim van een stier, of een stierfamily had heel veel geld, is bijgekomen met heel veel geld. Mensen nou recognize, a ram family is in heel veel moeilijkheden. Door jullie Waterman recognize that a ram in the family of a ram family have iets gedaan dat was niet door de bocht. A Leo family, mensen nou recognize hoe a Leo family, a steer family en a ram family had verdiend heel veel geld. Mensen nou komen achter, jullie Waterman mensen nou komen achter deze family en hoe deze family had verdiend. En zitten lekker te leven. Met heel veel geld. En jullie Waterman mensen zijn nou van op de hoogte en krijgen heel veel inzichten in heel veel ondernemerszaken wat deze mensen hebben en hoe deze mensen profiteren van anderen. En het komt best wel uit. Heel veel geheim is gehouden in een Steer family, een Ram family en een Leo family. En jullie krijgen heel veel informatie over deze mensen en hoe deze mensen hadden kunnen verdienen zoveel en om hoe deze mensen hebben het gedaan. En dat is best wel goed.
Also we kijken dinsdag. Dinsdag is de dag waar een stierman, een maakman en een steenbokman is gepakt en getrapt in some soort van geheimhouding hoe deze mannen creëren status en verdienen. Dit is een problematische situatie met ondernemers waar heel veel van jullie waterman mensen, misschien is je man. Als je man is een stier, als je man is een maak of een steenbok, daar is geheimhouding met deze mensen en zijn vrienden, kennis. En misschien sommige van jullie was in some soort of affair met een maakman en een stierman. En nou, jullie gaat nou op te komen. Deze rijk maagman of stierman, some soort van geheim dat deze mannen hebben gehouden, maar het touwmoment komt op. Dus relatie, mensen dat is getrouwd met een steenbok of een maagman, het touwmoment is hier. Waar een onploegde momenten komen op, waar je komt achter heleboel dingen over deze mensen. Nou, ik ken een familielid, maar het heeft mee te maken met maken en een steenbokman. En jullie gaan even weten over heel veel geld, family feud over geld en deze mannen. Het komt allemaal uit, oké? Dus moeilijkheid voor een stierfamilie. Een stierfamilie komt in financiële moeilijkheid, omdat heel veel van jullie watermen gaat even op te komen wie een stierfamilie is. En hoe een stierfamilie komt aan heleboel geld. En daarvan word je zo verrast om te weten hoe en hoe dit is gebeurd. Geheim van een stierfamilie komt boven water. En het touwe moment, als jullie zijn in relatie met een steenbokperson, het touwe moment, een eind voor some soort of contractual overeenkomst dat oplevert heel veel geld voor deze familieleden. Vanwege dat mensen komen op te wat en wie. Dus heel veel van jullie dat is getrouwd met een maag, een stier en een steenbokman. Je gaat verrast om te weten wie deze mensen is en wat ze waren in, oké? Alright, dus deze week is over geld en heel veel van jullie moeten je familieleden helpen, even financieel gaan steunen. Heel veel van jullie komen op dat je broer of je oom of zo en of je neefjes, hij en zijn vrouw, dat is een stier, hoe die komt aan zijn geld. En sommige van jullie worden verrassen om te weten. Het is een situatie waar jullie hadden vraagteken over deze mensen. En nou je had wel gelijk en weten precies wat is gespeeld. Oké. Dan we zien een situatie, sommige van jullie gaat besluiten dat je behind je eerlijke relatie met een maagman of een steenbokperson. Het is een problematische situatie omdat sommige van jullie besluiten, als dit is een ondernemer of een zaak, dat je gaat even door zonder deze persoon, omdat je recognize dat deze persoon is niet goed bezig voor jou. En het is zoiets is je man en deze man is altijd in financieel problematische situatie. En jullie waterman mensen gaan besluiten om hieruit te gaan en even verder in je leven. Dus jullie waterman mensen krijgen een nieuwe start. Dus zoals als je partner komt in problemen, maar jij wordt bevrijd uit de problemen vanwege dat je was niet van op de hoogte. Dus dat is goed. Dus een coöperatie bevrijdt jullie waterman mensen uit some soort van problematische situatie. Dat heeft mee te maken met je partner, of je man, of je vrouw, of familielid, of vrienden en kennis. Dat had iets mee te maken met heel veel geld. Je wordt bevrijd uit deze situatie. Dus dat is goed. Als we kijken, een weeskalvrouw is in heel veel problemen. Mensen recognize dat een weeskalvrouw en een krever hadden some soort of contractual overeenkomst waar ze hebben verdiend heel veel geld daarvan. Mensen nou recognize dat deze vrouwen was niet eerlijk. En mensen recognize dat de maakman en zijn advocaat was niet eerlijk. Een cycle is nou over omdat mensen recognize de oneerlijkheid van een maakman en zijn advocaat, of niet echt een advocaat, maar soms soort van notary dingen, die recognize dat deze mensen was niet goed bezig en die beginnen om te bekijken en recognize dat deze maakman gebruikt some soort of a contractual
overeenkomst dat was niet van ze en verdiend heel veel. En ik kreeg is nou kapot en moet heel veel geld. Ik kreeg aan de weegschaal moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Dan we kijken aan de Negen van Pentacles. De Negen van Pentacles is dat mensen recognize wat een Scorpion man heeft gedaan. Een corporation institution verdriet voor Scorpion man. Een Scorpion man moet heel veel geld terugbetalen aan een corporation institution. Mensen recognize dat deze Scorpion man hebben ze macht gebruikt om geld te verdienen aan de valse benodigdheid. Deze Scorpion man en zijn vrouw is een heleboel problemen. Omdat de Scorpion man en zijn vrouw hebben creëren some sort of illusionary situatie om geld te verdienen. En nou, die is nou kapot en moet het geld even terugbetalen. En de huis van de vismensen is kapot. Vismensen. Deze man is kapot omdat deze visman samen met een maag heeft gecollaboreerd en manipuleerd. Some sort of a manier om geld te verdienen of te krijgen. Dat was niet gebaseerd op feiten van some sort of a documentatie. Mensen nou recognize door te spitten, door documentatie en informatie recognize. Dat een visman en een maagman hebben zoiets als een aanvraag gedaan om financial steun en hebben het nooit terugbetalen. En nou mensen recognize dat deze mensen hadden nood moeten krijgen. Dus is zoiets als aanvragen voor financial steun en mensen nou recognize dat deze mensen manipuleren het systeem om deze financial steun te krijgen en ze hadden het eigenlijk niet nodig. Dus mensen nou krijgen inzicht van een paar ondernemers, zakenman, oude mensen. Deze mensen zijn 50 jaar en ouder. En hoe die gebruiken en manipuleren het systeem om financial steun te krijgen van zijn zaak. Wanneer ze hadden het niet echt nodig. En mensen komen nou achter en recognize hoe een visman en een Scorpion man samen met de maakman hebben heel veel geld verdiend. Door contractual overeenkomst begonnen te vragen. Maar ze had geen recht op dat geld, dat subsidie. Oké, het gaat over subsidie. Hier is een situatie over subsidie. Deze week, Waterman, is zoals jullie Waterman mensen komen achter. Heel veel ondernemers, heel veel bedrijf dat vraagt voor subsidie en nou recognize dat deze bedrijf krijgt subsidie en eigenlijk de subsidie moeten naar ondernemers zoals ZZP en dat soort van ding. En je gaat even recognize dat dat was help van binnen een corporation institution hoe deze bedrijf op de subsidie kan krijgen. Dus die pak een maatman en een visman en een Scorpionman voor vragen voor subsidie dat ze hebben niet nodig. En gebruik onder mensen informatie en samenwerken dat ze werkt samen met andere mensen. Dat was niet waar mensen nou recognize wat is gebeurd. Moeilijkheid voor Ram en zijn familie. Mensen nou komen achter wat de Ram en zijn familie heeft gedaan. Een stierfamilie is in een heleboel problemen. Heel veel van jullie dat hebben een man dat is een familielid is nou in een heleboel problemen om heel veel geld om terug te betalen. Een familie wordt kapot en een weeskaalvrouw is nou in een heleboel problemen om heel veel geld om terug te betalen. Omdat mensen nou recognize dat een weeskaal was niet goed bezig samen met de kreven en heeft geld genomen om de volste benodigdheid. Dus some sort of oplossing komt omdat mensen nou recognize dat a family had some sort of an oneerlijk spelletje that was on the gang. En mensen kom achter en recognize hoeveel geld een weeskaal heeft genomen van een family. En deze weeskaal had documentatie en informatie gekopieerd. En een zeer touwe moment komt voor deze weeskaal. Een cycle is over voor een Scorpion couple. Mensen nou krijgen zoveel data en informatie over een Scorpion couple. En een Scorpion couple wordt kapot en moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Mensen nou recognize een maakman
vanuit het buitenland. Het verdient heel veel geld. Mensen recognize dat deze buitenlandse ondernemer heeft gefraudeerd. A corporation institution en hebben heel veel geld gekregen om de valse benordelijkheid. Dus laten we mensen, je lost problemen op. Jullie laten mensen krijgen een zeer positieve week, omdat je komt achter heel veel onheerlijk spelletje en je gaat de problemen oplossen. Namaste, tot volgende week.